Bonjour, c'est Egon, bienvenue pour ce 5e épisode. Alors, on devait faire quoi? Trouver des ingrédients médicaux pour utiliser. Alors, il y a toujours ces ingrédients médicaux là que je n'ai pas encore trouvé. Enfin, j'en ai trouvé, mais apparemment c'est pas compté. Je sais même pas si ça fonctionne, ou alors ça remplit automatiquement mes trucs. Ah, ça je préfère. Non. Pas fabriquer, et ça non plus. Ah, si, ça oui. Sérum de sang léger. Il faut que je trouve absolument de la solution hypochlorite de sodium là. Amélioration, on peut l'améliorer ça. Ah bah oui, je pourrais. D'accord, là je pourrais augmenter les dégâts infligés. Ah non, c'est l'un ou c'est l'autre. Plutôt ça, ouais. Ah, je peux pas parce qu'il me manque des poignées. Module de dégâts augmente les dégâts infligés de 10%. Ah, absorbe des points de sang. Diminue la consommation d'endurance de 10%. Absorbe des points de sang lorsque... Ouais. Non, ça j'ai pas. Ça j'ai plus. Ça, je n'utilise pas, mais... je peux quand même l'améliorer. Ah, je pourrais même... presque passer le niveau 3 mais après. Juste là, ça c'est le temps de rechargement. J'ai 540 points. Je sais que ça sert à rien. De toute façon, j'ai pas assez de points. Voilà donc. Ah si, je peux mettre ça. Pour la plupart des ennemis, ça... c'est pour la charge. Foncer sur 2 mètres aussi. Infliger des dégâts. Bon, allez. Non, c'est vrai, j'ai pas confirmé. La nuit suivante. Alors, sanitaire, situation. Ça va, pour l'instant, les... Ah, par contre, ce quartier-là, là... le quartier d'elle, là... grave. J'ai toujours bouffé personne. Alors.
Je vais aller voir. Elle. Without the wet boots keeping things straight, these parts would be running completely amok. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Pardon, je me suis rendu à fausse commune. I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. Les fossoyeurs sont morts. Ou impossible de les trouver. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The Wet Boot Boys thank you for your help. 50, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose... Ah, dans votre travail. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my Wet Boot Boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Pour l'instant, vous croyez l'existence des monstres. Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys, that's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something then? I don't care what he saw or not. All I know is that a real man keeps his fears to himself if he wants to be obeyed. Ah, nouvel indice. Ah, il m'en manque plus qu'un après. Est-ce que ce sera à ce moment-là que je peux la mordre? Ok, j'ai pas l'option. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Ce qui me manquait, c'était ça. Là. Clade d'aluminium, poudre, graisse, pisse. Et moi, je n'ai pas grand-chose à lui vendre. Oula! The fait un bon pseudo-dogs, madame. like they say, then the gangs, Ah, the epidemics, poudre dépouillée, everyone's enquête throwing the terminée. blame. Good evening, Miss Cox. Hello again. Non? Non. Goodbye, Miss Cox. Attends, est-ce que tu as quelque chose d'autre à me dire depuis tout à l'heure? You again. What do you want? Non? Ah, on croit à l'existence des monstres? I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me. Dites-moi ce que vous avez vu. Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First, I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't a human. Not human at all.
Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Faithful. Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Goodbye, Mr. Digby. Foolish girl Ok, and her donc je suis niveau pretty 8. principles. She's got no idea who she's dealing with. Donc là, deux trucs. Là, j'ai rien. Terminé, terminé, terminé. Bon, bref, c'est la suite. Ah oui, c'est toujours cette fameuse. Si j'y arrive pas, il faudra retourner à l'hôpital. Si j'y arrive, parce que c'est. Et je suis toujours sans rebelle. Ah oui, c'est vrai, ça serait bien que je les analyse tout ça, moi. Des balles, ok. Ah, y a rien. Ah, citoyen en danger, prudence, citoyen en danger pourrait ne pas survivre à la nuit prochaine, allez lui porter secours. Ah. Vieux bouc et bonne manière, vieux bouc. Attends, c'est lequel? Attends. Mais t'appuies. Ah merde. Merde. Ah merde, je vais mourir. Voilà. Putain, ah oui, ils sont niveau 16 quand même. C'est chaud. Bon, je reprends. J'ai été vaincu. Le sang des citoyens est le meilleur moyen. Bah oui, mais comment je prends le sang? Même si je veux mordre, je fais comment? Assaut. Étreindre.
Compétence vampire charmé. Ah, avec un, on peut faire plein de choses. Ah, donc on commence là. Ouais, mais comment je le sauve, le vieux bouc, là? Enfin, la vieille personne, là. Parce que là, c'est quand même des niveaux 16, hein. À moins que je puisse faire le tour de l'autre côté. Mais non, je peux pas. Je pensais pouvoir faire le tour. Franchement, il nous lance contre des monstres de niveau 16, on fait comment? Là, il y avait la pharmacie de l'autre côté, mais c'est pareil, c'est niveau 16. J'ai plus de munitions. Oh, bordel de merde. Oh, c'est pas possible. Limite 10 ans. Je peux pas charger. Putain. Oh putain. C'est chaud quand même.
Franchement. Comment je fais là? Ils sont 3. Franchement. Moi, on pourrait passer par là. Non. On peut pas faire le tour. Tigeon plomb. Sauver le vieil homme, ouais. Et comment? Voilà, je voulais juste recharger en fait. Éliminant les schlacs. Et tu les élimines comment? Non, on peut pas. Parce que là, ils sont quand même de niveau 16. Même de niveau 19. Tu fais comment, franchement? Non, merde. Ah, putain. Non, non. Merde, merde. Ah putain, j'y étais presque. Mais à 3, 2 à la rigueur, mais 3. Mais c'est vrai que l'autre il met trop de temps pour charger. Puis là, faut tout se retaper. Ah bah bien sûr, bah oui. C'est vrai que ça va pouvoir être... Bien sûr, mais tu peux pas... Non, je suis mort. Bien sûr, tu fais respawn là, et eux aussi, ils respawn, c'est bien. Putain, ça me ferait chier de devoir tout recommencer à mettre... J'ai hésité entre le mode d'histoire et normal, j'aurais dû prendre juste les modes d'histoire. Ah oui. Fais chier de... Là, je vais là. Il est tout seul. Oh putain.
Putain. Putain. Ah, 15 ans pour... Putain, niveau C, c'est impossible. Ouais, mais je suis mort. Voilà. Je pense qu'au niveau d'une, au-delà du niveau 12, franchement, je gagne des niveaux, hein. Des levels, hein, parce que là... Si je me souviens, l'hôpital c'est par là. Merde, c'est où? Sûr, on peut pas passer de l'autre côté. Si j'avais... Ah bah si. Et qu'à certains endroits, on peut passer de l'autre côté. On peut pas y aller.
Chapelle. Chapelle. Quartier, ça, non? Ça, quartier. C'est pas un quartier de mon level, ça. Là, ils ont pas respawn ici. Ce qu'il y avait. Là, c'est la morgue. Retourner dans le bureau. Voilà, pour sauvegarder. Là, on n'a pas assez de points, donc ça c'est pareil. Voilà. Arme. Ah non, j'ai pas assez de poignées. 200, 150. Plus de... Ça fait 116, mais... Peut-être essayer cette arme-là contre les... Sûr, vu la vitesse où ça va... Très bonne, je vais essayer de la revendre. Ah, c'est vrai que merde, je peux pas ça utiliser les sérums là. Ah non, ça sauvegarde. Est-ce qu'on peut aller voir là maintenant? Not now. Toujours pas maintenant. Yes, Doctor? C'était que je... Exactly how bad is the... It really depends. Non, je pense qu'il y a autre chose That's à all dire. for now, Nurse Crane, thank you. Ok. Elle est toujours là. Donc moi je suis censé aller. Pas de chapelle. Et je prends le là-bas.
me semblait que ce niveau-là, c'était quel niveau là? Quartier grave. Ah ouais, quand même. Et niveau 18, hein. Qu'est-ce qui vient? Quand même niveau 18, hein. Ah bah d'accord. Deux coups, au revoir. T'es quand même bloqué par pas mal d'endroits dans ce jeu. Franchement. Attends, deux coups, hop, t'es mort. Je sais même pas si j'ai des munitions. Si. Bon, on va vite aller là-haut. Hein. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Il y en a un là. Et un machin rouge là-bas. Burn it, boys! Bloody monster! To you! Die, vermin! We have to stop it! J'allais.
sort là. Mort à l'intérieur. Non, on peut pas là. On peut pas non plus. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Ah putain, si je pouvais mordre des... There's more and more of these bloody leeches every night. Aye, but the guards recruit more and more every year. When did you join the guard? 2 days ago. Ils sont partout. Ah merde, c'est pas par là, c'est par là. Sur ce bâtiment là. Je sais, ça y est. 40 minutes, ça y est. Les grésillements arrivent. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça me redonne des munitions? Aucune idée. J'ai l'impression. C'est ça. Get them weapons ready! We found one! Leech, get it! Je peux pas. I'll send you back in a fucking grave! You! Get back in the grave! Die, vermin! Oh putain. Non mais je suis mort. Ah merde. Putain, ils sont chauds ceux-là. Ah, c'est arnaque le mec. Et on respawn où? Bon, ça va.
Merde, j'aurais dû pas le faire. Il y a des bêtes. Faut pas s'occuper des bestioles. Oh putain. Non. Oh putain de bordel. Vampire de merde. Je demande si je vais pas recommencer en mode histoire. Pour l'instant, tant que j'ai pas trouvé le moyen de bouffer prendre du sang pour augmenter mon niveau. Vu que je sais même pas comment on fait. Ah merde. Oh putain. C'est pas le mot clair. Putain, c'est crépitement du son. Putain, toujours à 40 mètres. Mètres. Ça me dit pas comment aller là-dedans. I can't believe I'm doing this. Et là, par contre, comment je fais pour passer là? Verrouille toujours automatique. Mission.
bonjour Scottem. Comment je vais passer là? Parce que là ils sont chauds. J'évite lui là. Dégagez-la, dégagez-la. Ah, t'as plus de munitions. Ah putain, je voulais l'éviter. Ah putain, les combats ça me commence à me gaver. Là, je vois pas où aller pour vraiment pex pour gagner, monter plus vite en level parce que là franchement. Voilà, faudrait que je boive le sang de quelqu'un mais pour l'instant je vois pas. Je sais toujours pas comment ça se fonctionne ce putain de... Sûr, j'ai plus de munitions, bah oui. Ah non plus. Ah, on peut pas le sauter et le tuer. Ah, je voulais l'éviter. C'est lui qui me fait chier, le plus chier. Par contre, s'il pouvait rester en face de... Ah oui, mais bien sûr. Okay, il te tire à côté pourtant et il te... Regarde, je suis pas en face de lui. Il est où? Eh, j'étais pas en face, hein. Franchement.
Et franchement. Merde. C'est chaud quand même. Le mec il te tire, il est même pas en face. Enfin, c'est vrai que c'est un canoncier, mais quand même. Non. C'est censé être à 30 mètres. Ah non, encore. Dégage là, il va te... Et à travers le mur, bien sûr. Bien sûr. À travers le mur. Je tiens. Merde. Vas-y, monte-le. Oh putain de bordel. Là tu te tires à travers le mur. Vu que je suis qu'au chapitre 2, je me demande si je vais pas recommencer. Niveau histoire. Dans 10 ans on y est encore. Je suis nul en combat. Alors, comment on fait pour boire le sang d'un être humain dans le jeu? Je sais parce que j'avance pas. Oh putain, et puis en plus on recommence là. Attends. Histoire. Putain, et en mode difficile, je sais pas comment ils font. C'est plus vite si vous tuez des citoyens. Mais comment tu tues des citoyens? La difficulté des combats est liée au nombre de citoyens que vous tuez. Vous ne recevez aucune récompense en terminant ce mode sans tuer de citoyens. Attends, je vais juste tester, tiens. Les actions, plus vous êtes de vie. Ouais, mais je pas de vie. Donc ça devrait être facile le jeu.
Si c'est par rapport au 12 gens que dreams tu... for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. J'ai 4 testé de voir la nails différence. piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness? On peut pas zapper les machins. What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Juste voir la différence que c'est. Since the apple was plucked. Ça on connaît déjà. Je vois la différence. Si c'est vraiment si facile que ça, les... Thirsty. So thirsty. Ça c'est sa sœur normalement. Bon, je sais que je passe, mais... After me. No, no, don't shoot. Bon, ce qui me fait chier, c'est de This is devoir a tout refaire. nightmare. I need to get out of here. Alors, si je me souviens bien... This C'est par can't là, be. il me semble. No, please stop. I mean you no harm. Bloody crime! What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Nah, I can defend myself. Kill that thing! Over there! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no Ah, choice. attends. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas. Si je verrouille pas. Peut-être. Who are you? Stupid beast! Sorry. Rien à looter. Delete! Kill it! No, please, stop! Who are you? There's one of them vermin! Bon, c'est vrai que là, c'est... beaucoup plus rapide quand même. Il n'y avait rien, il me semble, ici. I
I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Oui, je sais que le soleil... Tu peux même pas viser les... I need to find somewhere to hide. Let me go! I need to find shelter. C'est que niveau 1, donc c'est normal que ce fasse facile. C'est fermé. Premier refuge. Is anybody there? What is this place? Bonjour à toutes les personnes qui sont sur mon live. Donc normalement je joue en normal, mais là je suis passé en mode histoire pour voir la différence. En ce qu'il y a, ce que j'aurais dû faire plus tôt, je pense. Parce que là, faut tout se retaper. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Ok, alors attends, on va fouiller en bas déjà. J'ai... Ouais, j'ai déjà lu. The sun is high. C'est bientôt qu'il fait chaud. Ah oui, d'accord, c'est une porte de sortie. Ok. Ça, je vais déjà regarder. Oula. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Une montre, ok. Mais rien d'autre. Bouteille d'alcool. Car là non plus. Là non plus. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No!
I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Seringue. Un flingue. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Ok, je sais, je... Ah oui, c'est tout. T'es malade, là, le lit, te reposer. Bon, c'est aussi, ça sert aussi à examiner, augmenter les capacités. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Alors j'ai déjà fait ça, So be it. ça en mode normal. Hein. Là on est en mode histoire. Rational Là, il va voir s'il est... only. Il va voir s'il est vraiment ce qu'il y pense. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, contains blinding sunlight into a glowing reflection. Évolution. Le lien. Séance de compétence autophagie. Qui te redonne un peu de vie. Pour déverrouiller une compétence agressive, choisissez une à déverrouiller. Ça, c'est une des trois. Et en même temps, ça sauvegarde. En même temps, dans le mode histoire, si les combats sont faciles, tout ça ne sert peut-être pas à grand chose. If I'm not mad, then
It must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Est-ce que j'ai tout pris là? J'ai tout fouillé. Ah. Ah, c'est bloqué. On peut sortir par là. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! My head's spinning. Oi! Come out, you coward! Attends. Qu'ils arrivent. Là c'est fermé, ça sert à rien. Parce que là, c'est fermé aussi, donc ça sert à rien. Sauf comment? Si tout est fermé. I cannot enter. Alors, c'était par où déjà? It's locked. Le truc que j'ai loupé par terre ou quoi? Ah, c'est verrouillé. Ah, merde, c'est par où tu... Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai oublié. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Et sur Y pour utiliser un pieu et infliger des dégâts d'étourdissement. Die, vermin! The strength I never knew I had. It's dead, all right. Watch yourself! This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is afire. On peut pas mordre. On veut. I feel like a child learning the limits of my body. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Tu es un mot d'histoire, donc c'est plus facile pour toi. À moins que je suis habitué. Rien à ramasser là, non. Non, ça on peut pas monter. Il n'y avait rien. Ah, il n'y a rien à récupérer. Là, ouais. C'est des machins à larguer, on s'en fout. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. This is despicable. I can't believe I'm
doing this? Y'a rien. The dizziness from the jump. I can now control it. Là, c'est verrouillé. Et où? I have this thirst for blood. Y'a rien à récupérer là? What will London have to say to me? Voilà, c'est fermé. I've so many questions unanswered. Normalement, on aurait dû sortir par le haut, normalement. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Sens, appuyer 1 pour sens, ça je le savais déjà. Fresh blood. Voilà, attends. The smell is so strong. Là, je peux pas servir mon arme. Là on était censé, ouais. Voilà, là j'ai débloqué. Ça sera pour plus tard. There is no one in sight. Where has everyone gone? Ah, c'est vrai. Le premier refuge. Trouver un relais brocheux, vous pouvez dépenser vos points. Là, là. Là c'est l'atelier, c'est le lit. J'ai 500 points. Les dégâts infligés lorsque vous utilisez morsure, oui, mais il faut déjà pouvoir l'utiliser. Ça c'est... Oui, donc c'est pas la peine d'essayer. La nuit suivante. Moi je dois avoir un vrai combat pour voir vraiment la différence. Avec le mode normal. Voilà, c'est bouché.
Sabrina Cavendish. Un indice, ceci révèle un secret sans un citoyen, aucune ces relations un peu. Détachement, tant qu'on remplit, on a besoin de 100 humains pour évoluer. Le citoyen indique les... Nourrissez de celui-ci. Oui, donc les indices déverrouillés augmentent. Si je ne vais pas attendre, par exemple, d'être à fond, comment je fais pour le voir le sang? Est-ce que c'est quand je lui parle? Niveau de pouvoir 4 et de charme 1. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Sabrina Cavendish, allez. At last, a little life. I think drink no longer stirs me. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. My God, sir, you look like... No, thank you. Oh, grab a chair. Ah, désolé, je passe un peu rapidement. Why is Comme it j'ai going to dit, be a j'ai long déjà night? fait ce You début must du be jeu. new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Do the police have... Aye, Where am I? you're at my... Aren't you scared? So you're... Yep. I'm looking for some... You mean... Well, yeah. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this? I need... Just... Yes? No. Good evening, sir. What? Yes. Been there. Has this... I don't know. What's... Who... It's... You may... I'll leave you to your bottle, then. I hope I... Hello, sir. I don't- Maybe... What's got... 2 minutes. The murder? Body. The soup... No one know. What have... This is nothing. What is this? This is... I... Je sais. You don't... Ah, désolé. Hein. I just want... I'm not... Oh. I'll leave, then. Thank you. Donc j'essaye de rattraper. Là où je suis dans ma partie en mode normal. I think I'm losing my mind. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you.
And who might you be? Je ne sais plus vraiment. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Ça, je suis victime aussi. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Pardon. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Je vais faire gratuite avec Cosmaro, je ne sais pas encore, je lui demanderai des explications. I will at last have the answers to my questions. Pas sûr qu'il me réponde. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Ok. Là, il y a une sauvegarde. Eh bien, je vais faire une petite pause et je vous dis à tout de suite.
Continuons nos aventures. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Interroger les résidents. I think drink no longer stirs me. Est-ce qu'il y a autre chose à me dire depuis tout à l'heure déjà? Did you find what you were after? I can't. Hey, I told. I think you're hiding something from me. I hide many things. Non. Goodbye, Mr. Watts. Je crois que t'as rien à me dire, toi. And you're still. Oh, t'as rien à me dire. I'll leave you to your bottle then. Evening, sir. Can I help you? I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Auriez-vous peur? Un petit peu. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the... Why? Tom's not... I see. Ok. Ok, hop. C'est vraiment son patron, la morte. Ah oui, c'est vrai, le petit mot qu'on a trouvé tout à l'heure. Interroger les résidents. C'est les résidents d'où? D'ici? You again. Je me souviens plus. Indice sur les citoyens. En tant que vampire, vous pouvez forcer un citoyen à vous travailler les enfants. Grâce aux indices, vous avez découvert. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who... Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to... D'accord. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Ok. Voilà, investigation de Dieu, inspecter les bateaux. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. These men, they're accompanied blood and empty gin bottles. This Bishop fellow is something of a heavy drinker.
There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Comment tu sais qu'il y a du sang là-bas? J'ai pas encore examiné. Y a rien. Si je me souviens bien, William il est là. Attaque. Ah non, attaque furtive. Je pense à faire ça dans ma partie arme à distance qui veut vous dire. J'ai des dégâts standards. Des pas de munitions sur le nombre. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Alors, arme à distance. Shut that foolish mouth of yours. You ever known McCullen to be wrong about anything? Right. Attends, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer dans le coin? Attends. Ouais, c'est vrai que c'est facile. Bon, bah, en même temps, ça me permet de revoir le tuto. Les choses que j'ai oubliées. Pas retenues. Fiche ennemie. Ah oui, c'est vrai. Donc là, il résiste à distance. Il résiste un moyennement, je pense, au corps à corps. Par contre, il résiste pas au pouvoir du sang et des ténèbres. Donc lui, ça sert à rien de tirer dessus. Logiquement. C'était pas deux normalement. Steady, boys! We've got one of them! He's dead! Bien sûr, tu tires deux fois. Bon, c'est vrai que c'est plus facile que la première fois que j'ai joué. Mais vu que j'ai joué un peu en mode normal, peut-être j'ai un peu plus de réflexes. Donc lui reste à distance. Last warning, sir. It's a leech. He's spotted. Ah. Ça c'est de près ou de... Bon, si ça pouvait être aussi facile en mode normal.
serait cool. Je sens que dans ces vidéos-là, je vais me répéter. Non, là on peut pas casser. J'ai vos sens veulent que j'efface, d'accord. Encore un... Je l'ai verrouillé. Pardon. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je peux pas. Je peux pas. Est-ce que ça, je peux l'améliorer? Est-ce que je peux mettre truc? Est-ce que j'ai assez de points là? Ouais. Et que dehors il faisait pas jour, hein. Sortir là. Je veux les traces. Ah oui, c'est là où il est Willy. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. On va voir déjà si le... Si là c'est plus facile déjà. Qui pour une dame à deux mains et appuyer sur Y pour... Attends, on inflige des dégâts sur cette création. As one, we shall overcome this. We've done it before. No. I had a drink outside. This place reeks of bloodshed. Ah attends, parce que la première fois j'avais utilisé une autre arme. On va réutiliser la même arme pour, au cas où pour voir.
William, please stop. Just a sip, I promise. You are my dearest friend. You're my last and dearest friend. This creature is bedeviled. I must put it down. Ah oui, c'est largement plus facile. Qu'est-ce que je t'avais chié la première fois? William, please. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Si les combats sont aussi faciles que j'ai pas vraiment besoin de mordre quelqu'un. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Si c'est vrai, qu'est-ce que tu fais là? Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. My boat. Oh là là. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer là? Apparemment non, il n'y a plus rien. Dommage qu'on peut pas sauter ces passages-là. On a déjà fait cette partie. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital.
I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Il n'y a pas vraiment le choix. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. You bastard! You can do better than that! Nah! It's my turn! Rotten all-prissy. Each heart contains the seeds of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Restez poli, je vous laisserai vu des dessins.
Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Alors, qualité du sang. La qualité du sang indique la quantité d'expérience que vous pourrez tirer d'expérience. Ouais, c'est plus la qualité du sang est bonne, plus la quantité d'expérience reçue est bonne. C'est important de ça, j'avais deviné. Charmer. Afin de boire le sang du mourant, vous devez d'abord le charmer et de l'abri. Donc là, j'ai 1-1, donc c'est bon. Il doit être supérieur ou égal à l'expérience du citoyen. Donc j'ai pas plus encore, ok. Égal ou supérieur. Bring this fading light into the piste rouge. Dance with him the dance of life and piste death. Rouge. Pour éteindre les ou B pour le relâcher. Éteindre les eaux, faire gagner X mois. On apprend plus citoyen qui peut prendre quantité d'expérience obtenue. Bon, pour l'instant, ça sert à rien. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Whoa, I feel giddy. Did I black out? What happened? Je peux pas l'emmener. Whoa, I feel giddy. Ah non, c'est vrai que je viens de dire à quelqu'un d'aller chercher, je crois. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Je l'ai plein aussi. J'espère qu'il fait chaud dehors. Hein. J'arrive, mademoiselle. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find— Thank you. Yes, Dorothy Crane. I would like to ask a few questions. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you— Apologies. Doctor— It's right— You'll get— If you could point— Thank you, Nurse Crane. Votre bureau au premier étage. Voilà, attends. D'abord, je fais un peu le tour là. Ça, moi, je suis certain de pas oublier. Rien.
Good evening, sir. So, do we know? Actually, yeah. Doctor... He was also very confident. What is the... This... It's... Don't... What can... It's up. Tell me... No, you... I'll go even further. Any... Don't get me... Déjà 2 indices. Là, pas assez d'indices pour aller plus loin. Goodbye, Dr. Tippett. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Good evening, sir. I've already... That's quite... You can call... I'm not... Well, You have... No need... Lui, c'est le brancardier. How... You want... Are you... But you keep... So... Oh. So... It's... Yes, you... Go there. Ah, ah oui, c'est vrai qu'il faut aller derrière pour lui. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a rien. I'd like to see your goods. Wise choice. Pour l'instant... C'est un fusil de 1000 tonnes. Ah oui, 200... Ouais, bah, ça sera pas pour l'instant. Est-ce que j'ai des choses à lui vendre? Quoi tout à l'heure que je pouvais vendre déjà? Ça. Perhaps I should consider the offer from that Cadogan fellow. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Donc toi, on t'a dit discuter avec toi là? Je sais plus. Good evening, Dr. Tippett. Ah non, c'est un autre. Si? Dr. Reed, any... Non. Goodbye, Dr. Tippett. On a déjà parlé tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure, monsieur docteur. Oh, please spare me, Dark Queen. On va à notre bureau. C'est par là. Comme ça c'est fait. Voilà. Si usé. Si médical de T. Le fantôme. Bah oui, c'est sûr que ça a été brûlé. Les nerfs sont plus ou moins vifs. It's locked, all right. Locked. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Oh, c'est vrai qu'il y avait ça à analyser. Ça a déverrouillé. Ça, sérum de vie. Mais il faut quelque chose pour le... Je peux pas. Je peux pas non plus. J'ai amélioré ça. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. It must be the place. This must be the place. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about to rise. I can feel it. The sun is about
I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Je comprends toujours pas ce truc-là. Si je fais ça, ça prend rien du tout. Donc j'ai 775. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Voilà, tac. Chapitre 2, pose blanche. Chapitre 2, apprendre à vivre avec elle. On a la porte, oui, d'accord. Chapitre 1, j'ai fini. Soif éternelle. Le but aller vite. Ça, c'est les 4 quartiers là-haut. Ça, c'est les inquiétants. Blanc. Tout le personnage. Dr. Swansea asked me to collect you, Dr. Reed. Hurry up! Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ok, ça c'est fait. Alors, peut-être aller faire... Connu. Ah oui, c'est vrai. Et la salle en dessous. Je me souviens bien. C'était pas par là, mais... C'est là. Derrière. Derrière l'hôpital. C'était là l'hôpital. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody... Attends, je savais même pas que je pouvais me... TP là. On peut se TP là. Ah oui d'accord, pour passer derrière la porte qui est fermée. Ah, de toute façon on peut pas rentrer. Donc je vois pas l'utilité. Pourquoi ils nous TP là? Il doit y avoir une raison. On peut pas... On peut pas péter la vitre. Bien.
chercher l'autre. Plaque de plomb. Balle. Bon, je crois que je vais sauvegarder là. Et on continuera en mode histoire la prochaine fois. On verra. Vu comme les combats sont faciles là, je pense que ça va être tranquille. Et sur ce, je remercie les personnes qui sont passées en direct ou en replay. Et je vous donne rendez-vous ce soir pour du Shadow of Tomb Raider. On va commencer la zone de San Juan. Merci à tous et à bientôt.